ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම මගේ ෂෙෆ් කලු YouTube channel එකට. ඉතින් මොනවාද මම රසවත් කෑමක් තමයි ඔයාලට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද මම හදන්නේ මෂ්රූම් ඩෙවල් එකක්. ඉතින් බලමු මෂ්රූම් ඩෙවල් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. Mushroom, soya sauce, olive oil, honey, corn flour, pepper powder, chili crumbs, bee onion, tomato, cap chili, green chili, garlic, ginger, salt, egg, tomato sauce, oyster sauce. අපි මෂ්රූම් ඩෙවල් එකට අවශ්‍ය කරන එළවලු ටික කපා ගමු. Two, three. මම දැන් එළවලු ටික කපාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ඩෙවල් සෝස් එක හදාගමු. කම්මිස් කුඩු ස්වල්පයක් ලුණු කුඩු ඊළඟට ටොමැටෝ සෝස් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට පැණි එකතු කරගන්නවා. මගේ සෝස් එක දැන් ඩෙවල් සෝස් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ තික් ගතිය වැඩි නම් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ඩෙවල් සෝස් එක හදලා ඉවරයි. මේකට කපාගත්ත එළවලු ටික එකතු කරගමු.
දැන් මම මස්රූම් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් හොමින් පාරක් කරගන්න. දැන් මගේ මස්රූම් ඩෙවල් එක හදාගෙන ඉවරයි.